Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Он вот там вот лежит на чадере, посмотрите. Вот там вот рюкзак зеленый, вот там вот, у колонны. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама Рама Рама, Харе Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шридхам Гуру Чандра ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.
Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jai Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Gopijana Vallabha Girivaradhari Jai Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada Jai Om Vishwabhat Paramahamsa Parivrajya Tarara Sri Smad Hizvange Sesi Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai Ishkan Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavendra Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Kahor Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindam Shri Mathura Dham Ki Jai Navarit Mayapadam Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mahi Jamuna Mahi Ki Jai
Tulsi Devi Bhakti Devi ki jai, Sangha Veda Bhakta Vrinda ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Janitai Go Premanandi. All glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Gopal. Om Agyanan Tanihunda Shagyanan Janan Srakaya Chakshur Mejam Tartmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prasaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Devi Shesha Sandhavadi Pastarizatani Vanchakalpatarupasya Kipa Sindhu Eva Chaparitam Pavane Vaishnavimo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, thank you for inviting me to your wonderful center here in St. Petersburg. Харе Кришна, спасибо большое, что пригласили меня в ваш замечательный центр здесь, в Санкт-Петербурге. So tonight, this evening we were asked to speak about Shridham Майапур. И меня попросили сегодня рассказать о Шридхам Майапуре. The most wonderful thing that has happened in Kali Yuga. Самая удивительная вещь, которая происходит в Кали-югу, That Sri Mayapur Dham has become manifest for us, poor conditioned souls. это то, что Шридхам Майапур, он проявляется для нас, обусловленных душ. Sri Mayapur Dham is situated in Navadip Dham on the, if you look on the world map, 100 miles north of Calcutta. И Шри Майапур Dham находится в районе Навадвипы, где-то 100 миль от Калькутты. On the bank of the beautiful На север. river Ganges. На берегу прекрасной реки Ганги. How many devotees have been there? Сколько преданных были там? Yeah. So when the Lord Krishna appears, Когда Господь Кришна является, he appears in his same original spiritual form, Он приходит в своей изначальной духовной форме. and when he comes to this earth, he appears in his own original spiritual abode. И также, когда Он приходит сюда, в этот мир, Он нисходит в своей изначальной духовной обители. So we should not think that Vrindavan and Mayapur are places in the material world. И мы не должны думать, что Вриндаван или Майяпур — это какие-то места в материальном мире. They are eternally existing. They are not destroyed at the time of the pralaya. Эти места вечно существующие, они не разрушаются во время пралая. There is an incident of a great rishi called Markandeya, И был один случай с великим риши Маркандеей, who, by his meditation devotion, he actually got darshan of Lord Vishnu. в своей медитации и за своей преданности он получил даршан Господа Вишну. And Lord Vishnu asked him, you can have any benediction, anything you like, I can fulfill your desires. И Господь Вишну сказал: все, что ты хочешь, любое благословение можешь попросить, я исполню любое твое желание. So he said, I'm very curious
to understand how your material energy works, И он тогда сказал, мне очень интересно увидеть, как же работает твоя материальная энергия. I'd like to see that. И вот я бы хотел увидеть это. So Lord Vishnu said, are you sure? И Господь Вишну спросил, ты уверен? Okay. Ну ладно. And then a storm blew up, И тогда внезапно начался шторм. and heavy rain came. И очень сильный дождь. It rained and rained, and it started to flood. И лили сильные дожди, и началось наводнение. And actually, it was time for the pralaya, a partial devastation of the universe. И пришло время пролая частичного разрушения Вселенной. So then Markandeya was being carried in this flood, floating in this flood. И Маркандею Риши снесло этим наводнением, и он плыл. Which flooded the mountains, the floods came over the top of the mountains. И это наводнение, оно даже достигло верхушек гор. And he was being tossed about this ocean, the material ocean, for hundreds of thousands of years. И у него было благословение жить в этом мире сотни тысяч лет. Because he had the desire to see the Lord's energy, so he was allowed to live through the kalpas. И так как у него было желание увидеть, как же действует материальная энергия, ему было позволено жить через эти все кальпы. So therefore he didn't die, so he was also experiencing this time for the pralaya. И также он поэтому не умер и испытал вот это время, когда пришла пралая. And very fearful situation for him. Sometimes happy, sometimes he was sad, sometimes he was sick. И это было, иногда он был счастлив, иногда он болен, иногда было, ему страдания приходили. Sometimes they were afraid. There were big Timingila fish and huge fish fighting nearby him. И иногда он сильно боялся, потому что огромные рыбы тимингилы проплывали рядом, пытались его схватить. But then he saw an island. Но вдруг он увидел остров. So he went to that island. И он отправился на этот остров. He was very exhausted. И он был очень истощен. And he dragged himself onto the shore. И он просто добрался как-то до берега. And there was a cow. И там была корова. And he said, "Mother, please give me some milk. I'm hungry and thirsty." И он попросил: о, мать, пожалуйста, дай мне немного молока, я такой голодный и хочу пить. So then she gave him some milk from her udder. И она дала ему свое молоко. And he said, "What kind of place is this? И он спросил: а что это за место? Everything else is flooded." Все покрыто наводнением. So she said, This is Navadvip. И она сказала: это Навадвипа. This place is not of the material world, so when it floats above the material ocean. И это место не принадлежит материальному миру, и поэтому оно плавает над этим океаном. And here, this is a place of the Lord when he appears in Kali Yuga. И это место для Господа, который придет в Кали-югу. He appears in the form of a devotee of himself. И он придет в форме преданного самого себе. And his name is Gauranga. И будут его звать Гауранга. Please stay in this beautiful place. Пожалуйста, оставайся в этом прекрасном месте. Where there are ponds, rivers and trees and birds. С этими водоемами, деревьями и птицами. And the sound of kirtan is always going on. И здесь будут всегда слышны звуки киртана. That place there is a place, island called Godramdvip. И этот остров, это место называется Годрам-двипа. Sarabikunj. И Сурабикунджа. Where Srila Bhaktivinoda Thakur had a bhajan kutir. Именно в том месте Шрила Бхактивинод Тхакур, и у него там был баджан-кутир. It's just across the river Jalangi. Это как раз переправиться через Джалангу From our ISKCON temple. от нашего храма Искон недалеко. So as the Lord, Goloke, Premadana, Harinam, Sankirtan, as the Lord, holy name descends in this world, the Lord descends in this world,
his Dham is also manifest in this world. Так как Святое Имя не сходит в этот мир, так же, как и Господь не сходит в этот мир, так же и Дхама не сходит в этот мир. The Lord Gauranga, Lord Chaitanya, as you know, he's called the most munificent, the most merciful incarnation. Как мы знаем, Господь Чайтанья Гауранга, Он самое щедрое воплощение, самое милостивое. He gives freely what no other avatar gave. He gives love of Krishna. И Он дает свободно то, что никакая другая аватара раньше не давала, Он дает любовь к Кришне. Without discriminating who is qualified and who is unqualified. И даже Он не смотрит на то, кто квалифицирован, а кто нет. Because in Kali Yuga actually no one is fit, no one is qualified. На самом деле в Кали-югу никто не квалифицирован. No, there's no process that one can qualify oneself to actually come on the level where one can approach the Lord. И нет такого процесса, с помощью которого можно стать квалифицированным настолько, чтобы обратиться к Господу. The Lord is Suddha Sattva, pure goodness, transcendental goodness. Господь — это Шуда Саттва, чистая благость или даже трансцендентная благость. And so to approach Him or His abode, then you have to yourself become to the platform of Suddha Sattva. И чтобы обратиться к Нему или даже к Его обители, нужно самому стать на уровень Шуда Саттвы. It means self-realization. Это значит уровень самоосознания, Brahman platform. платформа Брамана. When you understand yourself, Когда вы понимаете сами себя, our soul within the body, свою душу в теле, the nature of the soul is Brahman, и природа души — это Браман, spiritual, духовная природа, eternal, full of knowledge, full of bliss. вечное, полное знание и блаженство. That's the qualities of the soul. Это качество души. And that's us, that's our actual original consciousness. И это и есть мы, это наше изначальное сознание. Now, we have a form, a personal form to serve the Lord in, but now that we're in a seed form when it comes into the material world. И у нас есть своя личная форма для того, чтобы служить Господу, но сейчас мы пришли, и у нас эта форма в форме семечка, когда мы в материальном мире. So if you can perceive your soul by meditation or revelation, you'll see that it's oval-shaped, like an egg. И если вдруг случится у вас откровение, вы сможете увидеть себя, вы увидите, что ваша форма, она такого маленького яйца. Luminous, very beautiful. И очень прекрасная и сияющая. So until one is on that, one has that realization, then one can, when one has that realization, then one can actually enter into the atmosphere of the Lord and serve Him. И если у кого-то есть такая реализация, то такой человек может войти в атмосферу Господа и служить Ему. Or know Him. That's what it means by yoga. Yoga means union. So you become the same. Your original consciousness, original constitution, Brahman, is the same as the Lord's constitution. И это называется йогой, соединением с Господом. То есть ваша конституциональная природа входит в соединение с природой Господа. But to achieve that level, generally the Lord gives different processes in different yugas. Но чтобы достичь этого уровня, обычно Господь дает разные процессы в разные юги. There's a process of karma yoga. Есть процесс карма-йоги. It means following prescribed activities, religious duties. Это значит следовать предписанным обязанностям, религиозным обязанностям. It's a very gradual process. It takes many births. Он очень постепенный и занимает очень много рождений. But the goal is to get out of ignorance, passion, and even goodness. И его цель — это выйти из-под влияния невежества, страсти и даже благости. And another process he gives is jnana yoga. И еще другой процесс, который он дает, это гьяна-йога. By studying scripture Изучая Писание and practicing detachment, и практикуя отречение, one can come to that realization of you are who you actually are, Aham Brahmasmi. и тогда человек может подойти к реализации, кто же он на самом деле есть, Ахам Брахмасми. And another process is yoga, Astanga yoga. И еще один процесс — это аштанга-йога.
where one by austerities and restraining, controlling the breath, совершая аскезы, контролируя дыхание, different postures. That's the разные позы. what we call hatha yoga. That's the second step. There's a total 8 steps. То, что мы называем хатха-йога, это вторая ступень, их 8. Ashtanga, 8 parts. 8 частей аштанга. And then one can control one's life airs in which the soul is sitting. И тогда человек может контролировать жизненный воздух, в котором находится душа. Gradually raise the life airs through the different chakras. И постепенно он может поднимать этот жизненный воздух в разные чакры. And raise yourself to, and finally you can leave through your mouth or the top of your head. You can go wherever you want. И себя поднимать с помощью этого воздуха, и постепенно можно поднять себя до верхушки головы и отправиться, куда бы вы ни захотели. And become so powerful you can actually perceive the Lord who is sitting in your heart. И можно стать таким могущественным, что даже увидеть Господа, который находится в вашем сердце. But these processes, they don't work in this age. Kali Yuga is too gross. Но вот эти процессы, они не работают в Кали-югу, они слишком грубые. So how will we be delivered? Как же тогда мы сможем освободиться? The Lord Chaitanya says, how can they be delivered? Lord Chaitanya, Krishna, you know Lord Chaitanya? Знаете Господа Чайтанью, Кришну? You know why he appeared? Знаете, почему он явился? Yeah? Да? 1 or 2? 1 или 2, да, знаете? Two reasons. Две причины. Internal and external. Есть внутренние причины, есть внешние. Internal reason was to experience his own sweetness, Внешняя причина это было испытать собственную сладость the love that his devotees feel for him, и любовь его преданных, которые они испытывают к нему. and the wonderful qualities that his devotees see in him. И удивительные качества, которые его преданные видят в нем. Because as the possessor of those qualities and that love, he can't actually experience them like the devotees do. Потому что так как он обладает всеми теми качествами и любовью, он сам не может испытать к себе то же самое, что испытывают преданные по отношению к нему. And Rukmini Devi, Krishna's chief queen in Dwarka, she enlightened him in this subject matter. И Рукмини Деви, главная царица Кришны в Двараке, она просветила его в этом вопросе. You see, she was serving the Lord, Она служила Господу, and she was sitting down, massaging his feet, она садилась, массировала его стопы, and she was weeping. и она плакала. So then Krishna said, Devi, why are you crying? И Кришна спросил: Деви, ты почему плачешь? You're always crying. Ты все время плачешь. She said, Prabhu, you just cannot understand the joy, the happiness that we feel by serving your lotus feet. Она сказала: Прабху, ты просто не можешь понять это счастье, это наслаждение, которое мы испытываем, служа твоим лотосным стопам. Your wonderful qualities, and we have an opportunity to serve them. You can never understand what it's like because you're the possessor of those feet. How will you understand what it feels like to serve those feet? И ты обладаешь такими удивительными качествами, но ты никогда не сможешь понять и ощутить это, потому что как ты это можешь ощутить, если ты ими обладаешь? And he thought, yes, she's right. И он подумал: да, она права. At that time, Narada Muni came to her. И в этот момент Нарада Муни пришел. So then Krishna got down and worshipped Narada Muni, and И Кришна поднялся и пошел, провел поклонение Нарада Муни. he said, Naradaji, there's something very wonderful I just heard. И он сказал: Нарададжи, я только что услышал что-то очень удивительное. There's something I don't know. То, чего я не знаю. I thought I knew everything. I'm God after all. Я-то думал, я все знаю, я же вообще-то Бог. But Devi has just told me there's something I don't know. Но вот Деви, она мне только что сказала того, чего я не знаю. And this is very wonderful. I'm very intrigued. I have to know this.
И это очень удивительная вещь, и я очень заинтригована, и я хочу это узнать. So, being the Lord, He's very resourceful. Being God, He's very resourceful. Being God, He is very resourceful. Resourceful means He can do anything He wants. И быть Господом, это значит, ты можешь делать все, что хочешь. It means He's very intelligent also. И также Он очень разумный. So then He's thinking, if I become a devotee of myself, then I can understand. И тогда он подумал, вот если я смогу стать преданным самого себя, вот тогда я пойму. Yes, I become a devotee of myself. Да, я стану преданным самого себя. Which devotee shall I become? I should become my best devotee. И каким же преданным я должен стать? Я стану самым лучшим преданным. Who's Krishna's best devotee? А кто самый лучший преданный Кришне? You may say loudly. Погромче можно говорить. Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam. So he takes on the mood of Srimati Radharani. И он принял на себя настроение Шримати And he Радхарани. takes on her color, this beautiful molten gold. И он также принял на себя цвет ее кожи, прекрасный цвет расплавленного золота. Have you ever seen molten gold? Когда кто-то видел расплавленное золото, как выглядит? It's very beautiful. Очень красиво. Liquid when it's melting. Такая жидкая форма, когда расплавленная. Очень красивый цвет. And just at that time, it happened to be the time for the Yuga Dharma. И как раз это было время, когда надо было устанавливать юга-дхарму. So he incorporated those two desires. И он соединил эти два желания. His selfish desire to relish the love that his devotees are experiencing. Вот это бескорыстное желание, которое испытывают его преданные, любя его. And at the same time, give the Yuga Dharma by which they can become purified. И также выполнить юга-дхарму, с помощью которой он может очистить все. So he dovetailed the two things. One process will achieve two purposes. И с помощью одного процесса можно достичь два смысла этих. Because in Kali Yuga, everyone is short-lived, lazy. Так как в Кали-югу все живут очень коротко и очень ленивые. No good qualification. Above all, very quarrelsome, argumentative. И хороших качеств нет, и кроме того, очень любят поспорить. They only live for 100 years. И живут только 100 лет. They have no chance to purify themselves. И у них нет даже шанса как-то очистить себя By the usual processes. обычными процессами. So they can't do it. They're unfortunate souls. И они не могут сами этого сделать, эти несчастные души. So I have to give them a very simple process. Я должен дать им какой-то очень простой процесс. What do these people like to do? И что же эти люди любят делать? Huh? They like to sing. Они любят петь, They like to dance. танцевать They like to eat nice food. и кушать хорошо. Okay. Ладно. We give them a process like that that incorporates those things. Мы дадим им как раз такой процесс, подходящий, вот соединим эти вещи. And by enjoying themselves, they can become purified. И наслаждаясь сами, они одновременно могут и очищаться. So that is Lord Chaitanya. So he's Mahabharanaya because he's given freely love of God. И Господь Чайтанья, Он Махаваданяй, потому что Он дает просто свободно эту любовь к Богу. So he comes and tastes that love of God after he met his spiritual master. И после того, как он встретил своего духовного учителя, он вкусил этой любви к Богу. After he finished his childhood pastimes. После того, как закончились его детские игры. And he became intoxicated in experiencing that love of Krishna. И он просто полностью опьянился, испытав эту любовь к Кришне. And it says just as a person who is a drunkard person, Просто как какой-то пьяница, he loses all sense of discrimination. он теряет чувство ориентации, разбора. So like that Lord Chaitanya wasn't discriminating who was fit
who is unfit. И также поэтому Господь Чайтанья, Он просто не различал, кто готов, кто подходит, а кто не подходит. He was just thinking, this is so nice. Он просто думал, это же так здорово. This is so nice. Everyone should have it. Это так здорово, что каждый должен получить это. Please take it. Пожалуйста, берите. This Krishna Prema, please take it. It's Это so Кришна wonderful. Према, берите, она такая замечательная. But the conditioned souls, they couldn't receive it. They couldn't understand what it was. Но обусловленные души, они не смогли принять этого, они не понимали, что это такое. Didn't have the proper adhikar. У них не было правильного адхикара. So therefore, he taught his instructions. He taught Gyan and Vairagya, И поэтому он дал тоже и наставление гьяну и варагию, knowledge and renunciation, знание и отречение. knowledge of who you are, what is this material world, and what is Krishna, and what is the interrelationships. Знание о том, кто вы, что это за материальный мир, кто такой Кришна, и каковы ваши взаимоотношения. And from an understanding will come detachment or renunciation from the material world. И из этого понимания приходит отречение от материального мира. And by the practice of chanting Hare Krishna, И с помощью практики воспевания Харе Кришна, then one will actually get some realization. то они могут получить реализацию. Realization means experience or taste. Реализация значит испытать вкус. So when there's taste, Когда есть вкус, when there's experience, then naturally, естественно, когда кто-то испытывает, if you get a higher taste, you can give up the lower taste. то, получив этот высший вкус, можно оставить низший вкус. So the taste that we're attached to in the material world, И этот вкус, к которому мы привязаны в материальном мире, which means a lot to us, и который для нас значит очень много. if we get something better, then it's not difficult to give up. Но если мы получим что-то еще лучше, это уже несложно будет оставить. Otherwise, very difficult to give up. А иначе очень сложно от него отказаться. Because there's a feeling of wellness and happiness sometimes we're feeling in material world. Этого чувства, когда мы чувствуем себя счастливыми, и вот это чувство, которое мы испытываем в материальном мире иногда. So then for the external reason of enlightening the conditioned souls, giving them love of God, then the Lord began teaching this. The essence of his knowledge was the Sankirtan mission. И имея в виду вот этот вот смысл, цель, чтобы просветить обусловленные души, он начал обучать всех санкиртане. Which begins from hearing about Krishna. И это начинается со слушания о Кришне. Become attached to Krishna through your ears. Соприкосновение с Кришной через уши. Krishna's name, Krishna's fame, Krishna's qualities, pastimes, paraphernalia, all non-different, all absolute. Имя Кришны, его качество, форма, парфеналии, игры, это все не отлично от него, все абсолютно. Non-different. Не отлично. They've entered into this material world. И все это, оно вошло в материальный мир. So it's just a question of associating with them. И это просто вопрос в том, чтобы общаться с ними. And just by that proximity, we will become purified. И просто с течением времени мы очистимся. Automatically. Автоматически. So there's no need to practice yoga. И поэтому нет даже нужды практиковать йогу. Or gyan. Или гьяну. Or Shankya, analytical studies. Или санкхью, аналитическое изучение. There's no need. Нету в этом нужды. Because we have bhakti is a direct process. Потому что у нас есть бхакти, это прямой процесс. Automatically, when you're attached to Krishna, you're detached from matter. И автоматически, когда вы соприкасаетесь с Кришной, вы отрекаетесь от материи. But it's just a question. Now it's just a question of appreciating what this holy name is. И смысл в том, чтобы оценить, что же это такое, что это за святое имя. The Krishna consciousness is synonymous with love of God. И сознание Кришны — это синоним любви к Богу. It's love of God, but we can't appreciate it because we don't have that adhikar. Любовь к Богу мы, может быть, не можем оценить, у нас нет такой квалификации.
Krishna means love of Krishna. Кришна это значит любовь к Кришне. Right? Krishna's person means love. It's there. Love of Krishna is there. И личность Кришна это любовь. Любовь присутствует в Кришне. He's a reservoir of pleasure. Он источник всего наслаждения. So it's also in his name, И это также его имя, in his pastimes, и его игры, in his service, его служение, in his pure ему, devotees, и его чистые преданные, in his Dhama, и Дхама, in his prasadam. прасадам. So it's a question of actual realization of what it actually is, what we're doing. И это вопрос нашей реализации, что же это такое, вот то, что мы делаем. So he's made it very easy, and he's actually come to show us how to practice this Yuga Dhamma. И он сделал этот процесс очень легким, и сам пришел, чтобы показать нам, как практиковать йога-дхарму. When Krishna came and he spoke to Arjuna, he said, surrender unto me, give up all other ideas, programs, and just surrender to me. И когда Кришна приходил, и он сказал Арджуне, просто предайся мне, откажись от своих собственных программ и просто делай то, что я хочу. But he didn't say specifically how. Но он не объяснил, как. But Lord Chaitanya is saying specifically how. This is the only way you can do it in Kali Yuga. Но Господь Чайтанья, он объяснил и показал, что это единственный способ, как практиковать Кали-йогу. The easiest way is by hearing about Krishna and then repeating what you've heard. И самое легкое — это слушать о Кришне и повторять то, что вы услышали. Then it's very easy to remember Krishna. И таким образом очень легко помнить Кришну. So as Lord Chaitanya, his mood is just giving. И настроение Господа Чайтаньи — это давать. He wants everyone to have this love of God. И Он хочет, чтобы каждый попробовал этой любви к Богу. But he says, I bought these fruits of love of God, and I'm giving them at a fraction of the price. The only price I'm asking is faith. И он сказал, что я принес эти плоды любви к Богу и раздаю их по такой низкой цене. Эта цена — это немножко веры. But still they're not taking. Но все равно они не берут. I can't take them back, they're too heavy. Ну я же не могу их обратно забрать, они такие тяжелые. So then he was appealing to his devotees, you have to help me distribute. И тогда он обратился к своим преданным, вы должны помочь мне распространить это. So he's given an order. I order every man in the universe to take Krishna consciousness and to give to others. И он тогда дал наставление, я приказываю всем живым существам брать эти плоды и раздавать другим. So Krishna's business is finished. He finished his business. He killed all the demons, put Yudhishthira on the throne. Кришна, он все свои дела закончил, он убил всех демонов, посадил Махараджу Юдхишthira на трон. But Mahaprabhu's business wasn't complete. Но Махапрабху, он не закончил свое дело. He wanted everyone to have Krishna consciousness. Потому что он хотел, чтобы каждый получил сознание Кришны. He wanted every town and village to be chanting Hare Krishna. И он хотел, чтобы в каждом городе и деревне воспевали Харе Кришна. So now he's left that legacy to his followers. И теперь он оставил эту задачу своим последователям. Vrindavan and Mayapur are not different. И Вриндаван, и Майапур, они не отличны. There's just a difference in mood. И разница только в настроении. Because it's like Lord Chaitanya is directly Krishna Так как Господь Чайтанья — это сам Кришна, in a different mood, a different color. немножко в другом настроении и другого цвета. Krishna, the opulence of Vrindavan is sweetness, И богатство Вриндавана — это сладость, madhurya. мадхурья. And the opulence of Navadvip А богатство Навадвипы is adharya, generosity, — это аударья, это щедрость, giving. дарение. Of course, there the adharya is fully manifested in Vrindavan, Естественно, аударья тоже полностью проявлена во Вриндаване, but the madhurya is more prominent. но мадхурья там более доминирует. The sweetness is also fully manifest in Navadvip,
И сладость, она также полностью проявлена в Навадвипе. but the Adara is more prominent. Но аударья, она там доминирует больше. And so in Navadvip, especially invented for the age of Kali. И Навадвипа, она специально не зашла для века Кали. So as Navadvip is unfolding, because it's only been really manifest publicly 500 years, И Навадвипа, она вот сейчас только раскрывается, потому что она только-только проявилась где-то 500 лет назад. because it's a yuga dham for the yuga dharma, И это дхама для этой юги, для юга-дхармы. whereas Vrindavan is closing, lotus. А лотос Вриндавана постепенно закрывается. Right? Govardhan is going down, one must succeed every day. Говардан, он уходит постепенно под землю каждый день. Jamuna will dry out, practically already there's no Jamuna. И Ямуна высыхает, практически уже ее почти не видно. So this is the most merciful place Это самое милостивое место, that you can get purified there, and you get it purified enough to actually enter into Vrindavan. и вы можете очиститься там, и настолько очиститься, что войти во Вриндаван. And because everything in Navadvip is of the same consciousness of Chaitanya Mahaprabhu, И так как в Навадвипе все такого же сознания, что и Чайтанья Махапрабху, so everything is emanating this adorya, this mercy. все из всего эманирует вот эта аудария, эта милость. Means every leaf, every creeper, every twig, Это значит каждое листье, каждое растение, каждая веточка, if you can perceive it, если вы можете это ощутить. that it's that generosity, that mercy, that passion, Вот эта милость, щедрость, сострадание, that is the consciousness of Lord Chaitanya вот это вот сознание Господа Чайтаньи. when he's exhibited his pastime of inaugurating the Yuga Dharma. Когда он проявлял свои игры установления этой дхармы. As Prabhupada said, Dham is not just only a physical location, it's actually a consciousness. И когда Прабхупада объяснял слово дхама, он говорил, что это не просто физическое место расположения, это также состояние сознания. So if we develop the consciousness of compassion, Если мы разовьем сознание сострадания that the conditioned souls are all suffering in this world и поймем, что обусловленные души все страдают в этом мире due to forgetfulness of Krishna, из-за забвения Кришны, so if we can give them Krishna consciousness, и мы, если сможем дать им сознание Кришны, that will be for their greatest benefit. это будет для них величайшим благом. And they have to have Krishna consciousness, nothing else will help them in Kali Yuga. И они должны обрести сознание Кришны. Ничего не поможет им больше в Кали-югу. So Srila Bhaktivinoda Thakur says, when there's a heartfelt need, your feelings, a heartfelt need, these people must have Krishna consciousness. И Бхактивинода Тхакур говорил, когда вы очень сильно в своем сердце почувствуете, что им нужно сознание Кришны. It means a sincere desire to deliver the fallen souls from their suffering. Это значит, у вас проявится такое очень искреннее желание освободить этих обусловленных душ от их страданий, Condition of material life. обусловленности материальной жизни. So at that very instant, the Dharma will be revealed to you. В этот самый момент Дхама, она будет открыта вам, Because that's the same mood as Lord Chaitanya. потому что это уже то же самое настроение, что и у Господа Чайтаньи. He knows everyone is suffering. He wants to give them Krishna consciousness. И он знает, что все страдают, и он хочет дать им сознание Кришны. So if you develop the similar consciousness, then that is Dham consciousness. И если мы разовьем подобное сознание, то это будет сознание Дхамы. So Lord Chaitanya displayed many of his wonderful pastimes right there in Navadvip Dham. И также Господь Чайтанья, он проводил очень много игр в Навадвипе Дхаме. And his program was that
you should, when he gave up teaching, И Yes. когда он оставил обучение, he was a Brahmin, he was a professor, teacher, он был учителем, профессором, браманом, young. молодым. But when he didn't want to, he didn't want to do teaching anymore. Но он в какой-то момент уже не захотел больше обучать. So he told his students they should find someone else, and he's packing up. И он сказал своим ученикам, что они должны найти кого-то другого, и он сам собрался. So they said, how can we go to any other teacher after we've studied under you? It's not possible. Но ученики сказали ему, как мы пойдем к какому-то другому учителю после того, как мы проходили обучение у тебя. He said, what can we do for the highest good? He said, Что нам делать? you go home А он сказал, вы идите домой, and you gather your some family members соберите всех членов своей семьи and you sit down and you chant the names of Krishna. и садитесь вместе и воспевайте имена Кришны. That's all. И все. So this way inaugurated the Namhat Sankirtan movement. И таким образом он ввел вот эту вот систему намахаты и движение санкиртаны. And they said, what do we chant? And he said, Hari Hari Nama Krishna, И Gopal Govinda Ram, like this. они спросили, а какие имена нам повторять? И вот он тогда сказал Хари Харай Нама Кришна и так далее. So as we know later, he's stressing that we chant the Krishna's names. Krishna has hundreds of millions of names, all invested with transcendental potencies. И, как мы знаем, он очень хотел, чтобы мы повторяли имена Кришны. У Кришны сотни миллионов имен, в которые он вложил все свои трансцендентные энергии. No hard and fast rules for chanting them. И нет никаких строгих правил для повторения этих имен. But he specifically stressed the Mahamantra. Но особо он указывал на Махамантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then he himself began to show И потом сам он стал показывать, how to surrender to Krishna. как предаться Кришне. By always remembering Krishna, Всегда помня Кришну, visiting the temple of Krishna, посещая храмы Кришны, taking the Mahaprasad of Krishna, принимая Махапрасад от Кришны associating with the devotees of Krishna, и общаясь с преданными Кришны, hearing Srimad Bhagavatam, etc., in the association of devotees. и слушая Шримад Бхагаватам и так далее в обществе преданных. And with his devotees, he thought, why should we sleep at night? И вместе со своими преданными они подумали, а почему мы спим ночью? We could be chanting Krishna's names. Мы можем же просто продолжать повторять имена Кришны. Let's not sleep tonight. И давайте не будем сегодня ночью спать. And so they chanted all night, and the devotees felt very happy, very blissful. И всю ночь они воспевали, и преданные почувствовали себя очень вдохновленными, блаженными. So for a couple of years, they said these kirtans every night in the house of Srivas Thakur in Майапур. И несколько лет они проводили такие киртаны каждую ночь в Майапуре, в доме Шривас Такура. And the Lord displayed many wonderful miracles while he was there. И в эти киртаны, в эти дни Господь проявлял очень удивительные чудеса. Only the pure devotees were allowed in the house. They locked the gates. И только входить в этот дом могли чистые преданные, и потом закрывались двери. The devotees were so ecstatic in the morning. И утром преданные были в полном экстазе. Can you imagine spending the whole night with God? Можете себе представить провести всю ночь с Богом? Most beautiful. Самым красивым воплощением. Krishna, Vamandev, and Lord Chaitanya, they exhibit beauty, personal beauty. И вот Кришна, Ваманадев и Господь Чайтанья особо проявляют вот это качество красоты Господа. And his devotees, they were very wonderful singers amongst them. И были удивительные преданные, и также удивительные певцы среди них. They would perform kirtan when it got ecstatic. Lord Chaitanya would get up and dance. И они начинали петь киртаны, когда это уже доходило до экстатического состояния, Господь Чайтанья вставал и танцевал. And by seeing the beautiful Lord dancing,
И видя прекрасный танец Господа, in great ecstasy, в великом экстазе, devotees would also feel great ecstasy enjoying the dancing. и преданные тоже чувствовали величайший экстаз и присоединялись к танцу. And sometimes the Lord, He would display different moods. Иногда Господь проявлял разные настроения. Sometimes He become very meek and humble. Иногда Он становился очень кротким и смиренным, And in a choked voice, и дрожащим голосом, in great desperation, и в великом разочаровании. He would fall at the devotees' feet Он бросался и хватал преданных за стопы and weep to them. Please, you are Vaishnavas, you are devotees of Krishna. и молил их: вы, пожалуйста, вы вайшнавы, преданные Кришне. Only you can give Krishna. Только вы можете дать Кришну. You please give me Krishna. Пожалуйста, дайте мне Кришну. But he was talking with such sincere sincerity И он это говорил с такой искренностью, and pity in his voice с такой горечью в голосе, that the devotees just didn't know what to do. что преданные просто терялись и не знали, что же делать. And other times he would sit on the altar. He would take the shalagram and sit on the altar and put the shalagram on his lap. А в другие дни он вдруг заходил на алтарь, брал шалограмм себе на колени и садился на трон. And he would show a form just like the Almighty Supreme Lord Vishnu, И проявлял всемогущую форму Господа Вишну, effulgent, powerful. сияющую, могущественную. The devotees would be trembling in great awe. И преданные они дрожали в благоговении. And then it would break. He would say, start the kirtan. Again he'll begin dancing. И потом опять перерыв, и опять начинался киртан, и опять он начинал танцевать. And they were for great ecstasy, dancing with him. И они просто были в величайшем экстазе, танцуя с ним. And sometimes he'd fall crash to the floor, like and no life symptoms. И иногда он просто падал на землю без признаков жизни. And they were thinking, he's gone. He's left his body. И они думали: Боже мой, он что, тело оставил? Then they were plunged to the deepest depths of despair. И они просто погружались в самые глубокие состояния Because already депрессии. they'd given their hearts to Lord Chaitanya. Потому что они отдали свои сердца Господу Чайтанье. So they're heartbroken. There are no life symptoms. Разбивались сердца, потому что они не видели признаков жизни в нем. Or they'd be pulling their hair and wailing. И они дергали себя за голову. And then he would suddenly get up and start dancing again. Но неожиданно он опять вскакивал и начинал танцевать. And then the ecstasy would go so great they couldn't imagine any ecstasy greater than this. И тогда их экстаз, он возвышался так сильно, что невозможно представить еще большего экстаза. So all these different moods used to go on during the course of the night. И вот разные настроения, они сменялись в течение этих ночей. So you can just imagine how they felt when they went home in the morning. И только себе представьте, как они себя чувствовали, когда они шли утром по домам. Just couldn't wait for the next tonight to come. Они просто не могли дождаться следующего вечера. Yet there were other people that wanted to come in, but Lord Chaitanya Mahaprabhu forbid only devotees can come in. И много других людей хотели проникнуть туда, но Господь Чайтанья запретил и сказал, что только преданные могут быть. Only pure devotees of Krishna. Только чистые преданные Кришне. Now there's one very pure Brahmana, И был один очень чистый браман, Brahmachari. брамачари. So he would ask Srivas Thakur, И он попросил Шривас Такура: we've heard these stories about what goes on at night time here. мы слышали, что тут у вас происходит ночью. Please let me come in and see this. Пожалуйста, позволь мне войти и посмотреть. He said, well, Mahaprabhu has forbidden anyone, we just cannot, you know. Ну, Шривас сказал: Махапрабху запретил, мы не можем позволить. But he was very persistent, and after many days, Srivas Thakur said, okay. Но он очень настаивал, и через несколько дней Шривас Такур сказал: ну ладно. He said, but don't let him see you, because I'll be in trouble. Но только, чтобы тебя не видно было, а то я попаду в проблему. So you can hide in the room and look through the
door. И он спрятался в другую комнату и смотрел через дверь. So then the kirtan began, Mahaprabhu began dancing. И когда начался киртан, Махапрабху стал танцевать. And this Brahman was great ecstasy, seeing the Lord dance, quivering, and tears were coming to his eyes, and hairs were standing on end. И Браман, он вошел в экстаз, увидев, как Господь танцует, и волосы стали у него дыбом, слезы полились. And then after a little while, then Lord Chaitanya stopped and said, I don't feel the usual ecstasy. Is there any non-devotees here? И через какое-то время Господь Чайтанья остановился и сказал, что-то я не чувствую обычного экстаза, что здесь какой-то непреданный? So then Srivas Thakur, oh my God. Шривас Такур подумал, Боже мой. What can you hide from the Lord? He's in the heart. Что же можно спрятать от Господа, если Он у вас в сердце? So he said, Prabhu, there's no non-devotees here. И он сказал, Прабху, здесь нет непреданных. There's one very pure, Этот очень чистый, very pure brahmachari. очень чистый брамачари. He only drinks milk and eats fruit. That's all he lives on. Он только пьет молоко и ест фрукты. Вот так он живет. He's a very pure Brahman. Он очень чистый браман. Mahaprabhu said, out, get him out, И immediately, Махапрабху out. закричал, ну-ка выгони его быстро. You think that you can see me, you can see my dancing just by drinking milk? Ты что думаешь, кто-то может увидеть мой танец просто пья молоко? That supposes. Let everyone eat fruit, we'll all go back to Godhead. That's the Давайте idea. все будем кушать фрукты и вернемся к Богу. Ты так думаешь? It's devotion that they can know Krishna, nothing else. Это только с помощью преданности вы можете познать Кришну, и ни из-за чего другого. Get this milk drinker out of here. Выгони этого, того, кто пьет молоко отсюда. So then they ushered him out, but he was feeling so wonderful, so happy. Его вывели, но внутри он чувствовал себя так здорово, таким счастливым. And he said, even though I've been chastised by Mahaprabhu, Он подумал, ну даже если меня и поругал Махапрабху, even though he's angry and kicked me out, и даже если он разгневался и выгнал меня, still I've seen him dancing and heard him singing. и я все равно увидел его танец и And пение. I'll never forget that wonderful golden form dancing in ecstasy. Я никогда не забуду эту удивительную золотую форму, танцующую в экстазе. This way, he was glorifying the Lord in his mind, that he was feeling great love for Lord Chaitanya. И таким образом он прославлял в своем уме Господа Чайтаньи, чувствуя к нему огромную любовь. Then understanding his heart, then Lord Chaitanya said, "O Brahman, И поняв его сердце, Господь Чайтанья сказал, о, Браман, come back. ну-ка возвращайся, You can stay." можешь остаться. So the price is devotion, nothing else. И цена — это преданность, и ничто больше. Devotion to his devotees, Преданность его devotion to преданным, the Lord. преданность Господу. Another time, he was teasing, Lord Chaitanya was teasing Srivas Thakur that Srivas, he said, you don't work. И в другой раз Господь Чайтанья, он дразнил Шривас Такура, он ему говорил, Шривас, ну ты не работаешь. Of course, he was a professor. Естественно, он был But, профессором, Brahmanas don't accept salary. но браманы, у них нет зарплаты. They live on charity. Они живут на пожертвования. But he says you don't work, but you maintain a family, you have a large family. Ну, ты не работаешь, но у тебя такая большая семья, и ты ее поддерживаешь. How do you do it? Как это у тебя получается? Shiva said, I don't know, Шива сказал, я не знаю. but I made one vow. Но я дал один обет. And then he clapped his hands 3 times. И затем он хлопнул 3 раза в ладоши. Mahaprabhu said, what is this? What is this mysterious thing, your activity of yours? И Махапрабху сказал, что это за мистическую деятельность ты сейчас только что мне показал? He said, I made a sankalpa to Lord Он сказал, я такую санкалпу дал Господу. that if I had to fast for more than 3 days in a row, Если я подряд буду поститься 3 дня, then I would put myself in the Ganga. то я пойду и брошусь в Гангу. Mahaprabhu had no. Махапрабху его обнял, сказал, нет, нет. Immediately embraced Srivas Thakur. Сразу же обнял его Шривас Такура. And he said, no. He said, even if Lakshmi Devi leaves me, И тогда он сказал, если даже Лакшми Деви меня оставит, and I have to go begging in the street, им придется просить подаяние, ходя по улице, he said, in your house, you'll never know any want.
в твоем доме такого никогда не случится и не будет никакой нужды. Because you're my pure devotee. Потому что ты мой чистый преданный. And even your family members will get my mercy. И даже все члены твоей семьи получат мою милость. And even the servants in your house will get my prema. И даже слуги в твоем доме получат мою прему. And even the animals in your house, И даже животные в твоем доме. they must be doing something service, otherwise why are they there? Они, скорее всего, делают какое-то служение, а иначе что бы они тут жили? They will also get my И mercy. они получат мою милость. He said, but those puffed up Brahmins in Navadvip, Но вот эти гордые браманы Навадвипы, who are envious of Vishnu and the devotees, которые завидуют Вишну и его преданным, they will never get my mercy. они никогда не получат моей милости. But even your animals will get my mercy. Но даже твои животные, они получат мою милость. So this way Lord Chaitanya taught us that it's only devotion which is going to actually save us. И таким образом Господь Чайтанья учил нас, что только преданность нас спасет. As Krishna says, Patram Pushpam Phalam Toyam Evam Yopati Tat, that if you offer me with love, И как Кришна говорит, что если ты мне предложишь любовью a leaf, листочек, what's a leaf? что такое листок? Unless it's tulsi. Ну, конечно, если это не tulsi. Flower, Цветок, water, воду. they're simple things. Вот эти Anyone простые can get. вещи, это все могут где-то взять. But Krishna says, if you offer them to me with love, I will accept. И Кришна говорит, если ты мне предложишь это все с любовью, я приму это. But of course, it's the love is the ingredient. The other things are just the medium to express our love. И, ну, естественно, любовь — это сама суть предложения, а все остальное — это просто способ предложить это. So devotional service is a medium to express our mentality, our loving mentality to Krishna. И преданное служение — это просто средство, как мы предлагаем нашу преданность, нашу любовь к Кришне. Therefore, Krishna's pure devotees, such as Srila Prabhupada, Поэтому чистые преданные Кришны, такие как Шрила Прабхупада, has created a situation where we can engage our senses 24 hours a day in Krishna service. создают такие ситуации, когда мы можем занять свои чувства в служении Кришне 24 часа в Right? сутки. In 9 different ways, beginning with Shravanam, Kirtanam, Smaranam. 9 разными способами, такими как Шраванам, Киртанам, Смаранам. So the Lord has made it very, very easy to approach Him. И Господь сделал способ очень легким обратиться к Нему. And the price is actually faith, that's all. И цена — это просто вера. Oh, the qualification is sincerity, faith. И квалификация — это искренность веры. So that is why he is called Mahavadanyaya. И поэтому его называют Махаваданяя. He's not asking very much at all from us. И он вообще ничего не просит от нас. Right? And the process is joyfully performed. И этот процесс его так радостно совершать. It's not dry, Он не какой-то сухой. it's not difficult. И это не сложно. It's a nice process. You enjoy doing it. Это же хороший процесс, мы постоянно наслаждаемся. And you get by doing it you'll become purified of the modes of nature. И просто выполняя, совершая этот процесс, мы очищаемся от гун природы. And feel that attraction for Krishna would start to manifest as the coverings of the heart are washed away. И вот это чувство привлеченности Кришны, оно начинает проявляться, а покрытие уходит, смывается. Love of God is not an artificial thing, it's already there. И любовь к Богу — это не что-то искусственное, она уже есть. It's not something we have to attain, it's something we have to uncover. Это не что-то, что нужно достичь, это то, что нужно открыть себе. They told the Apanamajanam that the Sankirtan movement of Mahaprabhu, it cleanses the heart Виджание читания Махапрабху, оно очищает сердце of all that dust of desires and hankerings and misidentifications. от всех желаний, стремлений и ложных отождествлений, Which are covering love of Krishna, which is already there. которые покрывают нашу любовь к Кришне, которая уже там есть. Nityasiddha Krishna Prema, that's the constitution of the Нити soul. Сида Кришна Према — это наше конституциональное положение души. So understanding this, who wouldn't take it? Only a fool wouldn't take that offer.
И поняв это, кто же это не примет? Только глупец не примет это. So quick, so easy. So quick, so easy. Так быстро, так легко. Huh? Who wouldn't take it? Кто не примет это? So that is Mahavadana. И вот это Махаваданяя. And all these pastimes and teachings and many of his activities, they took place in that holy place of Shridham Майапур. И большинство его игр и учений, они случились в этом месте Шридхам Майапуре. So if you go there we have a Russian yatra there for 7 days. They go around all the different islands, 9 different islands, and hear about the pastimes that Mahaprabhu performed on that very place where we're sitting. И если вы туда поедете, то там у нас также русская ятра проводит парикраму и ходит вокруг Майяпура 7 дней, посещает разные места и в каждом месте слушают конкретно о тех играх, которые там проходили. So you may join next spring. Можете присоединиться вот следующей весной. And every spring. И каждой весной. If you speak to the devotees that have already been there, Если вы поговорите с преданными, которые уже там были, then you will be convinced this is what you have to do. и тогда вы убедитесь, да, это то, что я тоже должен сделать. Jai Sri Mayapur Dham ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Prabhupada ki jai, St. Petersburg Bhaktivinoda ki jai, Nithai Gaur Premanandi. Hare Krishna, thank you. Харе Кришна. Есть ли вопросы? Да. Спасибо большое за лекцию. Thank you very much for your class. Хотел вот вас спросить, если нет любви и преданности, да, а мы служим дома на алтаре, и как предлагать, вот мы предлагаем через Шрилу Прабхупаду, потому что она у него есть, да, но какое настроение, это, чтобы это не превратилось в автоматический процесс каждое утро, да. If we don't have love and devotion, how to offer every day we worship deities at home, and of course we do it through Srila Prabhupada, but I don't want that it become like a automatical process. He doesn't want it to become an automatic process. Не хотите, чтобы стало таким автоматическим процессом? What is it? If you don't want it to become automatic, then what is it now? Если не хотите, чтобы это стало автоматическим, то а что это сейчас? Просто не каждый день, может быть, в каком-то экстазе все это проходит. Maybe I'm not doing every day in ecstasy. Мангаларати, Maybe I'm not going for Mangalarati. предложение. Offering every day with ecstasy, in ecstasy. Как чтобы, подойти в другому настроению No, we don't. к этому процессу арати утреннего. We don't feel that ecstasy because we can't appreciate what we got. Если мы не чувствуем экстаза, это значит, мы еще не до конца оцениваем, что мы получили. Krishna is absolute, Кришна, он абсолютен. so his service is non-different from him. И служение ему, оно не отлично от него. So that is Krishna. Это и есть Кришна. You're directly associating with Krishna Мы непосредственно общаемся с Кришной through the medium of his service, через посредством служения ему. but we don't appreciate it. Но мы это не оцениваем. We don't have the adhikar, you see. У нас нет такой квалификации. We still have too many other things going on. У нас все еще много других вещей внутри происходит. We're still appreciating too many other things of this world that we can't. И до сих пор мы оцениваем много других вещей в этом мире. And we can't give them up. We're addicted, attached to them. И мы к ним очень сильно привязаны и не можем от них отказаться. So therefore he can't manifest in that situation of the heart. И поэтому это не может проявиться вот в сердце. But by continuing, Но все равно продолжая, even there's no bhava there, but continuing by following the direction, даже если нету бхавы еще пока, но мы продолжаем, следуем этому руководству, which is mechanical. который, да, он в какой-то степени механический. Because
it is Krishna, Но так как это Кришна, because you're endeavoring to approach Krishna, и так как вы стараетесь обращаться к Кришне, then that effect, by that effect, that will purify these other attachments вот этот будет эффект, что он очистит все другие привязанности and anarthas that we have. и анартхи, которые у нас есть. The process and the goal are identical. И процесс, и цель, они идентичны. If we don't have realization, then we think the process is a medium to achieve the goal. Но если у нас пока нет такой реализации, мы думаем, что вот этот процесс — это средство достичь цели. But the process is also the goal. Но процесс — это тоже и есть цель. You're serving Krishna, that's the goal. Мы же служим Кришне, а это и есть наша цель. That's what the living entity is supposed to be doing. Это то, что и должны делать живые существа. But if you do it with the realization or with feeling or without feeling, then that's the difference. Но делаем ли мы это с реализацией, с чувствами или без чувств? Вот в этом разница. But the process is the same, whether you're doing it with the realization or without realization. Но процесс он тот же самый, делаете ли вы это с реализацией или без реализации. So we got to come to that understanding that this is as good as it gets. This is it. Мы должны прийти к этому пониманию, что вот это хорошо, насколько оно есть, вот так, как есть. So now we have to pray for that И мы должны молиться об этом. appreciation or understanding or feeling of what we've actually got, of what we're actually doing. О том, оценке, о понимании того, что мы имеем, и то, что мы уже делаем. By the devotee's mercy, we've been allowed to directly associate with Krishna. По милости преданных нам разрешили общаться непосредственно с Кришной. Connect with him through his service, И соединиться с Ним через Его through his служение, name, through his pastimes, через Его имя, игры, through his pure devotees. через Его чистых преданных. So we have to try to develop that appreciation of what we actually have. И мы должны попытаться развить это понимание, вот, что мы имеем. Then, with that understanding, that then we're naturally going to be the quality of humility will come because we realize that we're very unqualified and fallen. И с этим пониманием, естественно, разовьется качество смирения, потому что мы поймем, что мы неквалифицированные и падшие. And with that humility, then we can pray more, endeavor more sincerely. И с этим смирением мы тогда сможем молиться и прилагать усилия более искренне. Because then we have realization we are a long way away from our goal. И у нас будет такое понимание, что мы далеко еще от нашей цели. And we are really unqualified. И мы действительно не So квалифицированы. then you can pray sincerely when you feel unqualified. И тогда, когда мы чувствуем себя неквалифицированными, тогда мы можем молиться очень искренне. So that's how these qualities of humility, tolerance, and sincere endeavor, they will develop like that. И вот таким образом развиваются качества смирения, терпения. And the realization that ultimately we're not dependent on our own activities. We're also dependent on the mercy of the Lord. И также понимание, что мы не зависим от нашей деятельности, мы зависим от милости Господа. Even if you're so qualified, you can go to the spiritual world Даже если вы настолько квалифицированы, что вы можете отправиться в духовный мир and knock on the door, и постучите там в дверь, still somebody has to open the door. все равно кто-то же должен ее открыть. So that's the mercy. You can go so far, but ultimately you need the mercy of the Lord. И вот в этом смысл милости. Вы можете продвинуться очень далеко, но также кто-то должен вам ее дать, открыть. So if there's no bhava there, there's no strong attachment there, then all you have is the rule. Follow the rule. И если пока нету бхавы или сильной привязанности, то все, что пока есть, это правило, следовать правилам. So it's called Vaidhi, Это называется вайдхи, sadhana bhakti. садхана бхакти. Vaidhi. Then if you're sincere, that Vaidhi will transform into rag. И если вы искренни, то эта вайдхи, она трансформируется в раг. Thank you very much. We have time for questions, managers? Шесть. One over there. Харе Кришна. Я помню по старым впечатлениям, когда-то я слушал лекции от Матату Прабху по Рамайне. Мне так нравилось, просто очень нравилось. Что?
лекция от Мататвы Прабху по Рамайне. По Рамайне. Да. И мне... Ну да, переводи. Before I was listening at Matattva Prabhu lectures about Ramayana, and I like it so much. Да. И, в общем-то, я помню, что когда я слушал эти лекции, как-то все, духовность становилась так близко. Кришна вот здесь, там Рама здесь, прям вот совсем здесь. And I remember when while I was listening, these spiritual feelings was so near, like Rama is here and Sita and everything very. Может быть, вы могли бы провести Навадвип Мандала Парикраму здесь для нас, Maybe you can do чтобы мы могли почувствовать то for же us самое в Navadvip отношении Mandala Parikrama, Горнитай. that we can also feel it to Gornitai such feelings. Definitely. Definitely. Естественно, обязательно. Every third step. Каждый третий шаг. Some people every step. А некоторые делают каждый шаг. But at least once a day, Но, по крайней мере, однажды в день you'll feel the Lord's mercy. вы чувствуете милость Господа. Ask it all. How many people have been in Navadvip Parikram? Вот спросите у людей, как многие были на Навадвипа Парикраме. He asking you to do Navadvip Parikram here. No, how many people have been? Сколько людей были на Навадвип Парикраме? How many of you felt the Lord's mercy И как многие чувствовали милость Господа? in a tangible way? Yeah. Удивительным образом. It's very easy available there. На самом деле там это очень легко доступно. That dharmas are invented to give mercy. Дхама, она не зашла, чтобы давать милость. You just have to be open. Просто нужно быть открытым к этому. Easy available. И там это очень легко доступно. So, can I tell you a funny story Расскажу смешную историю from our Dinabandhu in Vrindavan? Про Динабанду и Вриндаван. He's our panda in Vrindavan. He's our guide in Vrindavan. Наш панда, который водит по Вриндавану. So he tells a funny story. Он рассказывает смешные истории. How Krishna is easy available in Vrindavan. Как Кришна, он легко доступен во Вриндаване. Now, the head pujari in Krishna Balaram Mandir, Mukunda Datta, Главный пуджари в Кришна Баларам Мандире Мукунда Датта Прабху. he went to visit Italy, Он как-то поехал Vatican. посетить Ватикан в Италии. And the Pope was there. Там был поп. And seeing he was a man of the cloth, so he said, please come И он in. увидел, что он вот в такой в одежде подобающей, и попросил подойти. So having a discussion, and on the desk of the Pope there was a golden telephone. И у них такая была там дискуссия, и на столе этого попа был телефон золотой. So then Mukunda Prabhu said, what is that? He said, oh, direct line. И он спросил у него, Мукунда Датта, а что это? Он сказал, это прямая линия. Go ahead, make a call. И он говорит, ну давай, позвони. Really? Yes, go ahead. Ничего себе. Thank you. So then Спасибо. Такой. he made a call. Позвонил. He said, oh, thank you very much. That was so nice. О, он говорит, спасибо большое, это было так здорово. He said, let me pay you for the call. Можно я вам заплачу за этот He said, звонок? no, you're a guest here. Не надо, вы тут гость. He said, no, you don't earn money. Let me give you. Ну, вы же не зарабатываете, позвольте, я вам дам что-то. He says, okay, $100. Он говорит, ну ладно, $100. Later on, the Pope goes on a tour of India and he goes to Vrindavan, the holy place. И позже этот поп, он отправился в путешествие в Индию и приехал во Вриндаван, в святое место. So I know the head pujari in this temple. I will see him. И он сказал, я знаю главного пуджари вот тут в храме в этом, хочу его увидеть. So he goes and sees Mukund. И он пошел встретиться с Мукундой. And he says, oh, you have a gold phone also. О, у тебя тоже золотой телефон есть? He said, yeah, you take it. Он говорит, да, давай, позвони. Have a call. Можешь позвонить. Oh, thank you very much. Спасибо большое. He made his call and was very happy. Позвонил, такой счастливый.
So let me give you something. Ну, можно я тебе что-то заплачу? No, it's Нет, нет, не надо. No, you gave me something. Let me pay for this call. Ты мне же дал что-то, я тоже хочу заплатить за He звонок. said, okay, 2 rupees. Ну ладно, 2 рупии. 2 rupees only? Ну, 2 рупии всего. Yes, it's a local call. Да, это же местный звонок. Means Krishna is very easily available in Vrindavan. Это значит, что Кришна, он очень легко доступен во Вриндаване. So it's one of the 5 most favorable things in executing devotional services, residing in the Dham. И один из 5 самых важных деятельностей в преданном служении, это одно из них — жить в Дхаме. Because everything there reminds you of Krishna. Потому что все там напоминает вам о Кришне. Where everything in the secular world is trying to make you take Krishna's position. Тогда как в остальном всем мире все пытаются забыть Кришну и забрать его положение, быть Кришной. So you find devotional service very easy there, very easy to chant in Майапур. И поэтому можно видеть, что в Майяпуре очень легко повторять и делать преданное служение. And every step you take, you get the more benefit than performing 100 Ashwamedha sacrifices. И каждый шаг, который вы там делаете, благо вы получаете больше, чем проведя 100 жертвоприношений коня. When you lay down to sleep, you get the benefits of paying dandavats anywhere else. А когда вы ложитесь спать, то вы получаете благо за принесение дандаватов в любых других местах. And you'll like this one. А вот это вам нравится? The offense of overeating И оскорбление от переедания is not considered in Navadvipa. в Навадвипе не зачитывается. So you can take Mahaprasad up to there. Можно махапрасадом объедаться по горло. Padam ki jai. Да. А можно я по-английски? Да, нужно. In English. I want to ask you advice regarding we visiting Holy Dham and Я хочу спросить, вы говорили о посещении Дхамы. And now there is so much industrial development and so many, especially in Vrindavan, crowds of people. И сейчас индустрия сильно развивается, в Вриндаване столько толпы. Да, и so sometimes we losing the feelings of Dhamma. И иногда мы теряем ощущение Дхамы. Before us was like really sweet places and like this, but now it's so maybe we can advise how we can deal with that situation, so that not to like keep feeling the sweetness. И раньше это было очень сладостное чувство, но сейчас это теряется. Что вы можете посоветовать, чтобы сохранить эти чувства? Somebody said that there's so much development and construction going on in there now. Everyone wants to live there. It's become a very popular place. Everyone wants a house there. На самом деле это место становится таким популярным, что все хотят там настроить себе домов. So the forest is becoming like a city. И то, что было раньше лесом, теперь превращается в город. Somebody said this is the evil fruit of our preaching. И даже говорят, что вот это злой плод нашей проповеди. You're preaching how nice Vrindavan is. People go, it's so nice, they want to live there. Мы проповедуем, какой хороший Вриндаван, как там хорошо, и люди едут туда и живут. But there's, Vrindavan is a big place. Navadvipa is a big place. It's only a few, concentrated areas which are most popular. Вриндаван и Навадвипа — это такие известные большие места, и туда все едут, оно сконцентрировано там. But wherever you are, you can walk for 10 minutes and you can be in solitude place, wherever you are. Но где бы вы ни были, вы все равно можете отойти на 10 минут, отойти от этого места и быть в уединении. What can we do about it? That's how it is. Ну что мы можем сделать с этим? Вот так вот оно есть. But you're not far away from solitude. Но вы не так уж и далеко от уединения. You have to learn to be a little, try to be transcendental to that. Надо как-то учиться быть трансцендентным к этому. Remember that they're all devotees there. Надо помнить, что все там, они преданные. They're anxious to
they're anxious to have a residence in Vrindavan. И все хотят обрести место во Вриндаване. So anyway, they're all devotees. That's the saving grace. И они все преданы, и вот это вот такая спасающая милость. But there's still some places like Tirkadam who won't do any construction. They vow not to make any, just to leave it open and nice. Но все равно еще сохраняются некоторые места, например, как Теркадамба, там они такой обет дали, ничего не строить, оставить все как есть. And Prabhupada in Mayapur, he said Prabhupada told us to construct a building in Mayapur, which was the longest building in West Bengal. И Прабхупада в Майяпуре, например, он сказал нам построить здание, которое до сих пор является самым длинным зданием в Бенгалии. He said because the foreigners, Westerners, they need a little comfort. И он сказал, что это из-за того, что западные преданные, им нужно больше комфорта. They like, attached bathrooms and showers and things like that. Им нравится, когда у них ванна в комнате, и они могут омываться, и типа таких вещей. Hare Krishna. Kali-yuga. Кали-юга. Yes. You said that Bhaktivinoda Thakur said that Dhamma will open, then we will feel compassion. So much compassion. In which book we can read this? We want to understand it more deep. Thank you. Can't remember. Вы сказали, что Вы сказали, что Бхактивинода Тхакур говорит, что Дхама, можно ее почувствовать, она откроется, когда мы испытаем сильное желание дать сознание Кришны другим. В какой книге конкретно Бхактивинода Тхакура это можно прочитать, чтобы глубже это понять? Спасибо. I don't think it's Navadip Mahatmya. It's probably maybe from his autobiography. Я не думаю, что это из Навадвидам Махатми, но может быть из его биографии. The latest, not the seventh Goswami, the other one, the two books. I think it may be from the other book, or autobiography also. Есть несколько книг о его биографии. Седьмой Госвами, еще какая-то другая. Это из другой. I'm sorry, I can't remember. Извиняюсь, но я вот конкретно сейчас не могу вспомнить. Харе Кришна, расскажите, пожалуйста, вашу любимую историю о Господе Чайтанье. Can you tell, please, your beloved story, favorite story about Lord Chaitanya? I don't know, I have many favorite stories. Не знаю, у меня много любимых историй. Okay. Ну ладно. Some people who couldn't get into the house of Srivas Thakur, И некоторые люди, которым не удавалось проникнуть в дом Шривас-Такура, they become a little envious and angry. они становились, они гневались и завидовали. And some of them, even the brahmanas, И некоторые из них, даже браманы, they would criticize они критиковали. all this loud singing at night, howling. Что тут у вас за громкое пение по ночам? Vaishnavas, they're not eating properly, they're beggars. И эти вайшнавы, они нормально не кушают, они попрошайки.
they have so much hunger, they have to stay awake all night howling and singing because they can't sleep because they're not fully satisfied. У них такой голод, что они просто не могут уснуть, и им приходится петь по ночам, потому что они не удовлетворены. Otherwise, they've got some really good wine inside. Otherwise, how can they be so happy and dance? Или, наверное, у них какое-то, они вина напиваются, потому что как можно вот так вот петь и кричать? But anyway, the Chand Kazi, the magistrate, because that time it was under Muslim rule, he lives quite close by. Но вот этот Чандкази, который в то время он правил этим местом, он жил близко. Now, if he hears that sound, this kirtan at night, he's going to be disturbed. He's going to come and punish everyone. И эти люди говорили, что если вдруг он услышит эти ночные звуки, он будет обеспокоен, придет и всех накажет. So better we break down Srivasa's house and throw it in the river. Лучше мы сломаем сейчас этот дом Шриваса и выбросим в реку. That Nimai was a good boy when he was young. Нимай, он был хорошим мальчиком, когда был маленьким. But by association with those Vaishnavas, he's also become crazy like them. Но из-за общения с этими вайшнавами он тоже стал таким же сумасшедшим, как они. Why should we be punished on their behalf? Why should we be punished? Почему мы должны страдать, и зачем, если нас вдруг накажут из-за них? Let's go and report. Let's make a complaint so that they'll know we're innocent, we're nothing to do with it. Давайте сами пойдем и пожалуемся на них. По крайней мере, скажем, что мы тут ни при чем. So they went and complained. И пошли, нажаловались. These Vaishnavas, they're performing un-Hindu practices. Эти вайшнавы, на самом деле, они практикуют не индуистскую практику. Chaturmas is here. Lord Vishnu is sleeping. Сейчас Чатурмасия, Господь Вишну, он вообще-то спит. And they're calling his name so loud. Они кричат его имена так громко. That he's waking up. И же его разбудят. You're meant to be observing silent vows this month. Вообще-то в эти месяцы нужно обет Мауны соблюдать. Whatever. Anyway, he's not following strictly our tenets of our scriptures. И они все равно строго не следуют предписаниям наших писаний. We tried to correct him, but they're not listening to Vaishnavas. Мы пытаемся их как-то поправить, но они не слушают эти вайшнавы. Anyway, we're innocent. You do what you like with them. Мы вот ни в чем не виноваты, а с ними вы можете делать, что хотите. So then there was a rumor that they sent some troops, so a boatload of police were coming down. И пошел такой слух, что полиция, группа вот этих вот военных плывет на лодках. So the devotees were in great anxiety. И преданные, они очень сильно обеспокоились. They may come and arrest Mahaprabhu. Они что, придут и арестуют Махапрабху? Anyway, during the kirtan one evening, Mahaprabhu stopped and he said, И однажды в течение киртана одной ночью Махапрабху остановился. something's wrong. И он сказал, что такое, что-то не так? There's some anxiety in the air, and we're not able to perform our kirtan as normal. Какое-то беспокойство в воздухе, и невозможно совершать киртан, как обычно. And Srivas Thakur, he said, what is the problem? А Шривас Такур, и он спросил, Шривас Такур, в чем проблема? He said, no, there's no real problem. Он сказал, нет, никакой проблемы. He said, Srivas, I know everything. Он сказал, Шривас, я все знаю. I know that you're worried that I may come and get arrested. Я знаю, вы переживаете, что меня могут арестовать. I know you're worried that they may come and arrest me. Я знаю, вы переживаете, что кто-то может прийти и арестовать меня. But have no fear. Но вы не должны бояться. What can they do to me? Что они со мной могут сделать? I am the super soul in everyone's heart. Я же сверхдуша в сердце каждого. When they come, I would tell them within their heart, turn around and get back on the boat and go away. Если вдруг они придут, я им прикажу, разворачивайтесь и уплывайте на своих лодках обратно. Even if they don't listen. Но даже если вдруг они не послушают, Which means the living entity has free will, is it? Even if we have good advice, we may not follow. и это значит, что у живых существ есть свобода воли, даже если мы получаем хорошие советы, часто мы не слушаем. Even though they don't listen and they come to arrest us, I say, yes, I will be the first one to step in your boat.
И если вдруг все-таки они придут и захотят нас арестовать, я буду первым, кто встанет напротив их лодок. Take me to the Jankazi. И отведите меня к Чандкази. And then we'll make a challenge. И тогда я брошу ему вызов. You say what we're doing, this chanting is not a spiritual practice. И вы говорите, что это воспевание, это не духовная практика. So you call all your animals in the palace, your elephants and your birds and your horses. Давайте проведем эксперимент. Созовите всех своих животных, всех слонов, лошадей и других во дворец. Then you get your mullahs to read from the Quran. И попросите своих вот этих мул, как их там, почитать Коран. And they should chant in such a way that the animals will dance and cry in ecstasy of love of Allah. И пусть они читают таким образом, чтобы все эти животные стали петь и танцевать от экстаза к Аллаху. He said, of course they won't be able to do it. Ну, естественно, у них это не получится. He said, then we would start kirtan, Но когда мы начнем киртан, then the animals would start dancing and crying. тогда животные, они станут тоже петь и танцевать и плакать. And Shiva said, yeah, okay. И Шива сказал, хорошо, You're right. ты прав. He said, you don't believe me? А Махапрабху сказал, ты мне не веришь? Then he said to Srivas Thakur had a niece named Narayani, И тогда он сказал Шивас Такуру, чтобы тот позвал племянницу, которую звали Нарайни, who was about 5 years old. которой было около 5 лет. So he said, Narayani, Он сказал, Нарайни, chant the name of Krishna. повторяй имена Кришны. And so then she began to chant Krishna's name. И тогда она стала воспевать имена Кришны. And as she chanted Krishna's name, her voice became choked up with love. И когда она стала воспевать, ее голос задрожал. And she couldn't chant. She said, Krishna, Krishna. Она не могла больше воспевать, она просто говорила And tears Кришна, began to Кришна. fall from her eyes. И слезы полились из ее глаз. And her little body began to tremble. И тело задрожало. And she began to fall down И она упала. and stand up И and поднялась. fall down Опять упала. and chant Krishna, Krishna, И Krishna. говорила Кришна, Кришна. And seeing her, everyone else felt great ecstasy. Their hairs were standing on end. И видя ее, все тоже вошли в экстаз, их волосы на теле стали дыбом. And the Lord says, now do you believe me? И Господь Чайтанья сказал, ну что, ты веришь теперь мне? Why should you have fear? Почему? Зачем тебе бояться? But the Dinaya Sadhu, I come to protect my devotees. Я же пришел, чтобы защитить своих преданных. If you're not going to be protected, what's the use of me coming? Если я не смогу тебя защитить, ну в чем смысл моего явления? Have no fear. My Shuddhashan Chakra follows my devotees wherever they go. Не переживай, моя Сударшан Чакра, она идет за моими преданными, куда бы они ни пошли. So please give up your fears Так что оставь этот свой страх. and start the kirtan. И давай начнем киртан. I go Pramanandi. Харибо! Hare Krishna. Харе Кришна. Sarvabhad ki Да. jai. Thank you very much. Спасибо большое. We have some Mahaprasad from Nitai Gaur and Майапур. Дорогие преданные, давайте поблагодарим за прекрасную реализацию лекции Панкаджангхри Прабху. Хотели вы побывать в Майапуре, вы побывали, надеюсь, все, кто не спал. У нас сегодня есть джаганатхи или что-то такое, какие-то вкусные штучки, и также Махапрасад из Шри Майапур Дхамы, Панкаджангхри Прабху, он путешествует. Вот сейчас по России, потом в основном он время проводит в Майапуре. У вас есть какая-то возможность пожертвовать ему тоже какие-то денежки, вот, чтобы получить благо. Матаджи, принесите подносик. Кто здесь для денежек? Поднос принесите. Это чандана от Рада Мадавы вот есть. Radha Madhava, presiding deities of Mayapur. Then we'll need 2 people, I think. Vah. Mayapur Dham ki jai. Just one distribute Mayapur Prasadam. А я буду это раздавать.
Krishna.